chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mang cả vườn bách thú về nhà nhá. Monkey. Mình đến ngô trước cho bạn xem, xong là cuối video Giraffe. sẽ hướng dẫn các bạn cài cái phần này. Turtle. Dog. Nó thật cực kỳ, cái này thì các bạn nhỏ nó rất thích, em bé này Elephant. Ant. Whale. Bear. Pig. Cow. Horse. Iguana. Jellyfish. Kangaroo. Frog. Lion. Narwhal. Octopus. Yak. Zebra. Ok, các bạn đã thấy hứng thú chưa? Cái này rất là thú vị nha, các bé rất là thích. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cài cái phần mềm này. Đầu tiên các bạn vào App Store nhé. Đấy, các bạn tìm chữ Animal 4D, tìm cái phần mềm Animal 4D. Đấy, Open. Các bạn cài đặt vào đó, xong là mở ra Open. Các file này thì là Zebra. Các file này thì là Yak. nhà cung cấp người ta chỉ demo một vài cái cho các bạn trải nghiệm thôi. Còn nếu như mà bạn muốn nhiều thì các bạn inbox cho mình sẽ gửi cho các bạn được nhiều hơn, các bạn sẽ xem được nhiều hơn. Vulture. Đấy, để các bé có thể luyện nói tiếng Anh. Ariel. Nói rất là hứng thú đấy. Snake. Không bao giờ nó không muốn ngừng lại đâu.
Rabbit. Queen bee. Ok, xin chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.